Pemirsa, sebanyak 9 orang tewas dan sekitar 2.800 lainnya terluka. 200 diantaranya luka parah setelah ratusan pager atau penyeranta meledak di seluruh Lebanon pada Selasa 17 September 2024. Hizbullah mengatakan bahwa pager itu digunakan oleh orang-orang yang bekerja untuk kelompoknya. Berikut laporan selengkapnya dari VOA. حتى الآن سجلت غرفة العمليات الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة أكثر من 2800 جريح. حالة تقريبا 200 منهم هي حالة حرجة استوجبت إما إجراء عمليات جراحية أو إدخال على أقسام العناية الفائقة. I can tell you that the U.S. was not involved in it. The U.S. was not aware of this incident in advance, and at this point we're gathering information. When we think about the conflict along the blue line between Israel and Hezbollah, it has gone on for way too long enough, and so it is in everyone's interest to resolve it quickly and diplomatically.